number 7. How are we all going? My name is Isabella and I will be your host for today's session. Now, before we dive into our live stream today, I'd like to quickly congratulate everyone who have completed class 1. I hope you've enjoyed and I hope you can make good use out of those formulas. Joining me today, I have our really special guests, Mr. Hồ Bửu Chí and Mrs. Thái Thanh Loan from California. And for today's session, they would like to share their story in Vietnamese. And so as usual, I will help to translate that into English for you all. So allow me to say a few words to our Vietnamese speaking community. Dạ chào mừng các quý cô bác anh chị đã đến với chương trình livestream thường nhật của NLG Source Global số thứ 7. Xin chúc mừng các quý cô bác anh chị đã hoàn thành lớp 1 trong 2 ngày vừa rồi, và Kiều Anh mong muốn là các quý cô bác anh chị đã có một buổi học thật là bổ ích, cũng như là có thể sử dụng những công thức vào để tạo nên những lợi lạc cho bản thân cũng như là cộng đồng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với khách mời là chú Hồ Bửu Chí và cô Thái Thanh Loan. Và ngày hôm nay thì cô chú muốn chia sẻ trải nghiệm của mình với NLG bằng tiếng Việt, vì vậy nên Kiều Anh sẽ dịch qua tiếng Anh cho các quý cô bác anh chị người nước ngoài ạ. Dạ vâng, con xin mời cô chú ạ. Dạ con chào cô chú ạ. Dạ, Chí với Loan xin chào chú Phúc, kính chào chú Phúc, ban tổ chức, Kiều Anh và cô bác quý anh chị. Dạ, kính thưa chú Phúc, ban tổ chức NLG, cô bác quý anh chị. Em tên là Hồ Bửu Chí, năm nay em 60 tuổi. Vợ của em là Thái Thanh Loan, là 56 tuổi. Em và Loan thì đang sinh sống tại thành phố Huntington Beach, California. Em qua Mỹ năm 1980. Hiện tại em làm BA admin cho một cái hãng tư. Okay, so Mr. Chi just said hello to Mr. Lee, hello to the organizing committee, and for those who are watching this live stream, my name is Hồ Bửu Chí. I am 60 years old, and next to me is my wife, Thái Thanh Loan. She's 56 years old, and we're currently living in Huntington Beach, California, and we moved to America since 1990, and I am a database administrator. Em và Loan tình cờ được sự giới thiệu của một người bạn tên là Nguyễn. Thì khoảng tháng 9 năm 2021, nhưng mà vì quá bận việc thành ra không có tìm hiểu về môn học này. Bẵng đi một thời gian, khoảng cuối tháng 10, Tina có nhắc lại nữa, thì lúc đó Loan với lại Chí mới quyết định là đi danh học. Thì em học lớp 1, lớp 2 với Dr. GIgsmån khoảng tháng 11, và sau đó mới đây thì học nâng cấp lớp 1 với chú Phúc là ngày hôm qua với ngày hôm nay. So we know about NLG through our dear friend Tina at around September 2021, but because of busy schedule, we didn't get to enroll in the classes until late October 2021. And again, we have to have our friends reminded us about that. And so we then completed class 1 and 2 with Dr. James Ong. And then recently, these couple of days, we have re-enrolled ourselves into the newest class 1 with Mr. Lee. Dạ vâng cô chú ơi, con mời cô chú chia sẻ nói to hơn dùm con một chút xíu ạ. Ok. Yeah. Trong thời gian đầu, thời gian đầu thực hành công thức chữa lành cũng như công thức kích thích tế bào gốc, thì em với Loan có ráng cố gắng để tập trung, mà nhiều khi tập trung dữ quá thì cái người mình nó gồng lên, thành ra không được gì hết. Tập thì bữa được bữa không, và tập công thức thì có lúc năng lượng vào và không có thấy, có lúc không feel gì được hết. Loan thì tập khá hơn, nhưng mà nhờ có nghe kinh pháp với lại đi kinh hành thì Loan tập hiệu quả hơn em được một chút. Okay, so at the start, we try to apply the self-healing and the stem cell stimulation formulas, but I guess for myself, I was probably trying way too hard to focus
and so I accidentally put a lot of pressure on myself to practice, and so I actually didn't get a lot of benefit or outcome out of it because I was under so much pressure, and I barely feel energy within my body. My wife, on the other hand, she was doing better than I do. And I guess that's because she listened to a lot of Buddhism reading and lectures and things like that, and she also practiced it. And so probably that's why she was able to practice a little bit better than I do. Ở đây em xin dùng bài hát Vội của Đại Đức Thích Tánh Tuệ để về nói về cuộc sống của Hoa Kỳ nói chung cũng như là Quả Địa Cầu nói riêng. Thì cuộc sống văn minh, mọi người sống càng vội, hình như mọi người bị cuốn vào vòng xoáy của bánh xe đang quay và không thoát ra được. Đang sống và làm việc trong vòng xoáy này, muốn làm chậm lại hay đi ngược bánh xe cũng khó, vì cuộc sống lúc nào cũng vội vã, không nghỉ ngơi. Vì pressure, áp lực của cuộc sống quá nhiều, đố kỵ, ganh ghét, conflict, nên nhiều chứng bệnh bắt đầu sinh ra. Thí dụ như ở đây, ở Mỹ thì có chứng bệnh cũng hơi giống chứng bệnh thời đại, tức là 3 cao và 1 thấp. Bác sĩ ưa nói về vấn đề này. 3 cao có nghĩa là gì? Là cao máu, cao mỡ, cao đường. Thì nếu mà quý cô bác anh chị mà đi vô khám á, người ta nói mình có 3 cao đủ hết, coi như là mình trúng số độc đắc rồi. Em chỉ nói giỡn thôi. Thì còn các thứ bệnh nan y khác á, thì chắc quý cô bác cũng biết rồi, thì em không có mention tới. And so I really like to make a metaphor, so compare my life here in America as well as the life of everyone around the globe at the current moment, through this song from one of the really well-respected monk, TINNITUS, titled Hurry, because I feel like the more civilized our life become, the more fast-paced lifestyle we have to adapt to. And every one of us are pretty much trapped within that ongoing cycle, and there's no way that we can escape from that. And you know, living and working in this fast-paced lifestyle, it's very difficult when you want to slow down or when you want to break free from that. Life has been always in a hurry, no rest, and I think that really gives ways to a lot of different conditions to develop. Over here, some of the most common conditions are excessive fat level within our body, as we all know, and then we also have high blood pressure, as well as diabetes, as well as rheumatic diseases. Those are the only common ones that we got, and not to mention chronic ones that a lot of people also suffer. Đang sống và làm việc trong cái vòng xoáy này, vì trước hết việc làm của em lúc trước á, thì em thường bị đứt gân máu nhỏ trong tròng mắt, thì đó là một hình thức stroke nhẹ, nhưng mà vì công việc quá nhiều áp suất, boss của em hay manager của em thường hỏi sao mắt này đỏ vậy, thì khi mà đứt tròng mắt như vậy, đứt cái tròng máu như vậy đó, thì hơn nữa tròng mắt đỏ lên và phải mất nhiều giờ thì cái máu mới tan đi được. Thì trong 3 cao này nãy em có mention, thì em cũng bị cao máu và cao đường. Okay, so living in this really pressured life, I remember in my previous job, I have this condition called subconjunctival hemorrhage, and I hope that I don't butcher that term. So basically what it is, it's the broken blood vessel in the eyes. And so I got that with my previous job because I was under so much pressure, and often my manager asked me why do eyes get so red,
And most of the time, my eyes would be covered. Half of it would be covered in red, and it takes a lot of time for it to disappear. And I also suffer from high blood pressure as well as diabetes. Loan cũng làm việc trong cái hoàn cảnh này thì không bị ba cao nhưng là bị thấp khớp. Ngoài ra Loan còn bị thoái hóa đốt xương cổ, cột sống, viêm xoang, lỗ tai có tiếng ve kêu là ringing ear, and mất ngủ. Vì thoái hóa đốt xương cổ, viêm xoang nên làm đau đầu, đau vai, đau tai kinh niên và làm mất ngủ luôn. Loan bị viêm xoang nặng đến nỗi không có hửi được, không có smell được dầu thơm hay cleaning solution, đều gây ra triệu chứng nhức đầu, khó thở. Loan cũng đi làm khá lâu, cũng bị vòng xoáy của cuộc đời cuốn vô. Vì áp lực của cuộc sống, vừa phải đi làm, vừa lo cho con cái, gia đình, có thể như thế bị bệnh nhiều hơn em. So my wife, on the other hand, I think she even suffered more than me. So unlike my condition, she suffered from rheumatic diseases, and as well as degenerative cervical spine, degenerative spine, sinusitis, tinnitus, and sleep issues. Now with her degenerative cervical spine, as well as her sinusitis, it gave her massive headache, shoulder ache, soreness on her arms, and also sleep issues. And her sinusitis conditions is so severe that she, every time she smells perfume or cleaning solution, she gets headaches and also find it very difficult to breathe. My wife also has been working for a long time, and of course she was trapped into that ongoing cycle of pressure and a fast-paced lifestyle, having to work, having to take care of our children, make a home for us. And so I guess that's one of the reasons why she now have to deal with a lot of different conditions. Khoảng giữa tháng 12, khoảng giữa tháng 12 ngày 15 Tây thì em có được vinh dự gặp chú Phúc đến nhà của chị Diễm Khanh qua thông tin của bạn Tina Nguyễn. Chú Phúc ngoài đời rất là nhân hậu, điềm đạm và rất khiêm tốn. Chú trả lời những thắc mắc của mọi người hiện diện trong ngày hôm đó và truyền năng lượng chữa bệnh cho mọi người. Em và Loan cảm nhận được năng lượng của chú rất mạnh truyền ra con trái của chú. And so at around mid-December, me and my wife have the privilege of meeting Mr. Lee in person from an event with our friends, Miss Diễm Khanh. And in person, we got to meet him, and he's very kind, he's very calm, and he's very humble. And he answered a lot of our questions, as well as transmit energy to heal a lot of us that day. And then for the first time, me and my wife really feel the energy from him going into our body. Ok, sau đây là cái result. Đến khoảng cuối tháng 12 thì Tina và anh Tân có mời gia đình em đi chơi tuyết và sau đó đi chơi ngoài biển. Thì sau những lần đi chơi đó, em và Loan vui lắm, vui cười nhiều lắm. Và những nụ cười, niềm vui đó đã giống như là làm cho em với Loan buông bỏ hay được như là release được những ưu phiền, đố kỵ, ganh ghét, áp suất từ việc làm em đang trải qua. Nhờ buông bỏ những ưu phiền đó, lo âu, đố kỵ, tiêu cực, nên em và Loan đã trải nghiệm được mình tập tốt hơn, gần với tần số cộng 1/1, tập tốt hơn. Và bây giờ em mới trải nghiệm ra là chú Phúc nói về vấn đề này. So I remember from the end of December, me and my wife have the chance to hang out with our friends, Tina and Mr. TINH,
who are energy practitioners. And so we went on a snow trip, and you know, we went to the beach together. And after those gathering with very like-minded people, very kind energy practitioners, me and my wife actually had the chance to you know, laugh a lot, smile a lot, and really experience genuine happiness. And from there, I think we're also able to let go of a lot of our worries, you know, jealousy, hatreds, pressure from life and work. And I guess because we're able to let go of those negative things, that we are one step closer to the +1 -1 frequency. And for the first time in a long time, we finally get to experience the concepts of +1 -1, morals, and 5 forms of love, as Mr. Lee has been teaching us about. Dạ, thì nhờ được cái cuộc đi chơi đó mà sau gần như 2 tháng tập thì bắt đầu em mới feel được điện cho người, điện cho người nhiều hơn, và mỗi lần em tập thì điện nó vô ồ ạt. Thì nhờ cái vui vẻ, suy nghĩ tích cực, thì cái công thức chữa lành, công thức tế bào não, công thức kích thích tế bào gốc, nhà em mới vừa nói là năng lượng nhiều hơn. Thì em cũng xin chia sẻ thêm một cái cuốn sách của chú Phúc là Tế bào gốc của y sĩ đại tài. Thì ở trong trang 65 nó có nói về cái tần số rung động của tình thương yêu. Thì cái tần số rung động này đó là khi mình vui vẻ, mình release được những cái negative. Nhưng mà quý cô bác anh chị coi trang 65 thì quý anh chị sẽ hiểu thì tại sao mà khi tụi em đi chơi tụi em đạt được cái hiệu quả tập được tốt hơn. Viên Loan thì sau khi tháng thứ 2 nhận năng lượng từ chú Phúc, tập công thức chữa lành và tế bào gốc, sức khỏe của Loan cải thiện nhiều hơn và mọi thứ đều được giảm đau, không còn chóng mặt, tay không còn tê nữa, ngủ được ngon hơn. Okay, so after those gathering, I feel like it really helps us to heal. And therefore, when we practice the healing and stem cell stimulation formulas, we're able to feel the energy much clearer, and we're very happy about that. And you know, reading Mr. Lee's book, so the first one, which it's only Vietnamese, and we're working on the English translation. It talks about you know, attractions and vibrations of energy, and how it attracts you know, positive energy. And so reading from that book really give us a really good idea of energy, of attractions, of vibration, for us to broaden our knowledge and even in our practice of NLG. And if I may share, another really amazing result is that my wife, Lan, after 2 months of receiving energy from Mr. Lee, and with her practicing diligently the formulas, healing formulas and stem cell stimulation formulas, her health has improved and transformed tremendously. So in all of her conditions, she no longer feel as painful. She's no longer in as much pain. She no longer experience dizziness and no numbness in her hands anymore, and she's able to sleep better as well. Dạ em xin, cái này là kinh nghiệm của em xin tóm lại là trong lúc mình đi làm thì cái này là kinh nghiệm bản thân của em, thì mọi người từng làm hết mình, nhiều khi không nghỉ ngơi, làm suốt luôn, dành dụm một số tiền tài sản để mình về già mình hưởng. Nhưng mà cái đó cũng tùy, nếu mà mình lucky thì mình bị chút, còn nếu mà mình không có lucky thì lúc đó là bệnh tật sẽ kéo đến với mình. Thì cái tiền mà mình để dành đó, mình cuối cùng mình xài vào tiền thuốc và tiền nhà thương. Thì mình nói đùa ở đây là coi như là mình ăn thuốc nhiều hơn ăn cơm. Đó là sự thật, em thấy có một số người bị rồi. Đó. Thì và em xin muốn gửi một cái thông điệp đến cô chú bác là môn học NLG này chú Phúc đã truyền bá đến mọi người
Công thức đơn giản, thực hành, chỉ cần đạo đức và 5 yếu tố tình thương để có được tần số cộng 1/1 thì theo em nghĩ đó là chìa khóa của môn học. Từ những kết quả ích lợi của môn học này, em và Loan đã giúp được 11 người theo học NLG. Okay, so I do have I guess like a life lesson from my very own experience, is that a lot of us, and including myself, we always think that we should work really hard without any rest, so that we can earn an amount of money to which we can enjoy later when we get older. But in reality, it's not like that. If you're lucky, you may end up with just a few health issues, but if not, then you're going to spend most of that or all of that in hospital fees and treatments. And as I often like to say, sometimes we consume medicines even more than food and drink that we have in our daily life. And so I've seen through NLG, Mr. Lee is able to bring really amazing knowledge to everyone. And I find the formula is very easy, very straightforward to practice. And all there is to it, it's morals and the 5 forms of love, so that we can obtain the +1 -1 frequency. And I think really that is the key to this practice. And from all of the benefits that we're able to enjoy, me and my wife has been able to share about NLG with 11 people who have now done NLG. Em xin add thêm một điểm nữa là khi mình học NLG thì quý cô bác anh chị mình phải thật sự mình tin tưởng và mình hình dung trước mặt mình là mình đang được khỏi bệnh, thì cái sự tin tưởng mình bị liên đó thì nó sẽ từ từ nó sẽ chữa lành quý cô bác anh chị. Em và Loan nhân đây xin cảm ơn chú Phúc, Trina, Dr. Jem, MC KIliwoN, ban tổ chức NLG. Em cũng xin cảm ơn em Hà Quách và chị Ngọc Quế Quách đã hỗ trợ gia đình trong thời gian qua. Tina, Nguyễn đã giới thiệu giúp đỡ Loan và chữa bệnh cho Loan. Cuối cùng em xin cảm ơn quý cô bác anh chị đã bỏ thời giờ để lắng nghe những chia sẻ của chúng em ngày hôm nay. Thì đây là những cái trải nghiệm của em, thì mỗi người có thể khác nhau, thì cái này của em thì em chia sẻ như vậy. Cảm ơn. Okay, so I also have another tip, and it's just my personal experience, is that when you go into NLG and practice NLG, trust is something that is essential, and you can just picture yourself getting healed, getting healthier, and that really works for me in my healing journey with NLG. And so we really like to thank Mr. Lee, thank Trina, Dr. James Ong, and host Isabella, and as well as the organising committee, everyone who's working behind. Thanks to Ms. Ms. Ngọc Quế for assisting our family recently, and of course to our dear friend Tina for introducing NLG to us. And thank you so much everyone for tuning in to our story. Dạ vâng, con xin cảm ơn cô chú ạ. Dạ bây giờ cũng sắp đến giờ để chúng ta nhận năng lượng rồi, thì con mời cô chú ở lại trong livestream để chúng ta cùng nhận năng lượng từ chú Phúc ạ. Okay, so it's nearly time for us to receive energy from Mr. Lee. So now I would quickly share the disclaimer video for everyone. NLG disclaimers. Currently, with the evidence-based benefits from the NLG method demonstrated by thousands of cases where patients' health have improved and healed after implementing the stem cell stimulation formula, NLG would like to send the following message to the global community. The NLG community of practitioners have been growing rapidly, covering more than 50 countries globally. The NLG method has been taught in English,
Vietnamese, French, Spanish, and in the near future, it will be taught in many more languages. NLG is a method guided by knowledge from the universe that teaches students to raise their moral qualities and practice the 5 forms of love to improve their intelligence, understanding, moral qualities, and advance all professions to bring benefits to life. NLG does not practice any religion or political institution of any country. NLG is a legal nonprofit organization in the United States with tax code 81-421-5025. NLG encourages its practitioners to show their love for their country and to the global community through their social and community responsibilities. NLG is accompanying the world to resolve the global pandemic situation, supporting government solutions, and encouraging its practitioners to conform to the health and pandemic protocols announced by the Ministry of Health of every country. With many achievements shown by NLG, we invite all scientific councils around the world to review, research, and evaluate NLG's effectiveness. NLG is not a religion, neither is it a meeting ground for spiritual and ritual activities. NLG does not suggest, advise its practitioners to give up or join any religion. NLG will increase the wisdom of humankind to create more jobs that leads to poverty eradication, happiness, and prosperity. The content and teaching of NLG is for spiritual educational purpose only and does not substitute professional medical advice or consultations with healthcare. Okay, and now on to the instructional video. Welcome, ladies and gentlemen, to our NLG live stream. Mr. Lee would like to send the NLG energy to the beloved audience. When he says start, please look into the middle of his forehead and imagine you are receiving NLG into your forehead. Then just relax and let this loving energy absorb to your body for 5 minutes and 30 seconds until Mr. Lee says done. Trong sự kiện hợp nhất tình thương kiến tạo hạnh phúc của NLG Chống đồng Việt Nam, mời quý cô bác anh chị cùng đón nhận những năng lượng an lành từ chú Phúc. Khi chú Phúc nói bắt đầu, quý cô bác anh chị nhìn vào trán của chú Phúc, hình dung những năng lượng từ trán của chú vào trán của quý cô bác anh chị và để năng lượng tự lan tỏa cho đến khi chú Phúc thông báo hết giờ. Ok. Vâng chú ơi, con mời chú ạ. Con mời chú Phúc ạ. Rồi, chị đến ngay. Chào Isabel, chào Hồ Chí và cô Lan Thái. Hi everyone, we're ready to receive the energy for now. Okay, please prepare for receiving energy. Rồi bây giờ Isabel cho chú 5 phút 30 giây nha. Dạ vâng ạ, con bấm giờ đây ạ. Rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Okay, let's start everyone.